As the tide of history sweeps us along a turbulent path, new bonds are shaped using the common language of business, bringing diverse stories into one aspiration. In a city of many faiths, where tradition meets modernity, we create brave new opportunities, and through business, we build bridges for peace and prosperity. The World Islamic Economic Forum XL London. Join us on 29 to 31st October 2013. Changing World New Relationships. Register now. Alors bienvenue, je me trouve actuellement à Londres avec 4 autres de mes camarades pour assister à une conférence de la WIEF, donc c'est la World Islamic Economic Forum. C'est un forum qui a lieu chaque année dans différentes villes du monde. Cette année c'est Londres qui a été choisi pour cet événement. Donc de nombreux intervenants sont invités. Cette année David Cameron a été présent. Pour avoir plus de précision, la WIEF c'est une organisation non gouvernementale qui a été fondée en 2006 en Malaisie. Le but, c'est de promouvoir les relations extérieures des pays musulmans, ainsi que de favoriser les échanges et l'économie mondiale des pays musulmans avec les pays non musulmans et les cultures occidentales. Donc pour plus de précision, je vous invite à regarder ce reportage très intéressant avec mes autres camarades. Parmi les bases de notre formation, nous avons engagé à s'intéresser au networking et aux relations internationales, qui sont les deux piliers de WIEF. En effet, il y a eu près de 2700 participants, venus de 128 pays, dont des chefs d'entreprise tels que Gillian Weissman, président de London Stock Exchange, ou encore le président de l'Afghanistan qui est Hamid Karzai, et le Premier ministre David Cameron. Donc c'est un privilège pour les étudiants comme nous d'échanger avec des personnalités qui ont de l'expérience au domaine, mais aussi d'avoir une autre perspective sur les relations actuelles et de se détacher de cette vision européenne et avoir une vision internationale. Cette 9e édition de WIEF est assez spéciale, puisque pour la première fois en 9 ans, elle se déroule dans un pays non musulman. Elle se déroule à Londres. Londres n'a pas été un choix fait au hasard, puisque Londres est aujourd'hui une des principales places financières au monde. D'ailleurs, la finance est au cœur de ce forum, puisque la finance islamique sera très abordée durant ce forum. D'ailleurs, lors de son discours, David Cameron l'a précisé, en disant qu'aujourd'hui Londres est une place mondiale de la finance islamique. C'est tout à fait légitime que la finance islamique commence à prendre de plus en plus de place dans sa finance, puisque Londres est aujourd'hui une place mondiale dans la finance. De plus, les pays du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est sont des très gros investisseurs à Londres. C'est donc tout à fait normal que Londres ait été choisi pour cette nouvelle édition de WIEF. Le lien entre notre cursus scolaire, notre projet professionnel et également les forums du WIEF, c'est tout d'abord parce qu'ils traitent de sujets d'actualité, des thèmes qui sont au cœur de notre formation, tels que le développement durable, avec des intervenants de qualité tels que Boris Johnson, qui intervient sur le sujet des villes nouvelles, des villes propres. C'est également le marketing online, les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat et les finances. C'est une opportunité pour nous en tant qu'étudiants de rencontrer et d'échanger avec des étudiants internationaux du monde entier sur des sujets contemporains, mais également sur des enjeux stratégiques, géostratégiques et commerciaux, et enfin, créer des opportunités. Nous sommes aussi ici à Londres aujourd'hui pour représenter notre école de commerce, l'INSEC, et plus particulièrement l'association à laquelle nous appartenons, qui est OVA INSEC. L'acronyme OVA, on vous le rappelle, signifie Objectif Vivre Autrement. Et nous avons trouvé une totale corrélation avec le slogan de ce forum exceptionnel qui est Changing World New Relationships, qui est en adéquation avec notre projet humanitaire d'OVA qui vise à scolariser les enfants au Cameroun, donc à favoriser le changement positif du monde et l'ascension de l'éducation sur la planète. Time to put women at the heart of our global growth story. Positive impacts on education, health and development. In order to attain global peace and prosperity, we must reduce economic gap.
We need to invest in our human capital, which is central to our development and progress. Above all, we need to strengthen our state institutions so that they are more accountable and responsive to the expectations and needs of our people. It is my firm belief that the foundation of any democratic society is a democratic household, and the threshold to that is an empowered and equally productive environment for all genders. We share tradition and commitment to the same values that can only strengthen the bonds between our people. Never again should a Muslim in Britain feel unable to go to university because they cannot get a student loan simply because of their religion. So the Treasury is working on the practicalities of issuing a bond like Sukuk worth around £200 million, and we very much welcome the involvement of industry in developing this initiative, which we will launch as early as next year. This government wants Britain to become the first sovereign outside the Islamic world to issue an Islamic bond. Gentlemen, Assalamu alaikum. You could not be more welcome to the United Kingdom. A good idea to explore how the spirit inherent in the moral economy, as it were, could enable a just and ethical approach towards the management of systemic risk in economics, business and finance. We are also announcing our support in London for a £100 million fund to encourage tech startups from the Muslim world to come to this country and to this city. Society tells us today, in order to be successful, you have to be super smart, charming, submissive yet assertive, sweet. I hope that more women will do as I have done and slightly step out of their day job and take some leadership in this, because that also, I think, does help encourage other younger women. 90% of the population, which was mainly black people, that actually owned nothing in terms of the economic resources and wealth. I was actually given this opportunity by the South African government to drive the conceptualization and the development of those policies. One thing that was very important for my parents and they teach me that, and it was the importance of education. Getting the right education and going as far as we can. Get your dream, set your goals and go after them. Never give up. You cannot go into business or anything and not expect to make mistakes. We want people to take risks. We want people to try. We don't want them to fail all the time. But if you don't create that environment that you can't try and take risk, there is no substitute for hard work. Best of the 9 fora that we've had so far. What a history that this 9 WIF created. The biggest numbers of countries represented, 138. Number of business people from all over the world, we talk in terms of 2,800. I now declare this 9th World Islamic Forum closed. On va IPSEC. Objectif, vivre autrement. Très bon. Français,